హాయ్ వ్యూయర్స్, ఇప్పటిదాకా మీరు అందిస్తున్న ఆదరాభిమానాలకు టన్నుల కొద్దీ థ్యాంక్స్. మీ ఈ ప్రోత్సాహంతో ఆదాన్ మీడియా మరో కొత్త ప్రయత్నం మొదలుపెట్టింది. మీకు మరింత చేరువ కావడానికి మా ఆదాన్ మొబైల్ యాప్ను పరిచయం చేస్తున్నాం. మా ఈ యాప్ ద్వారా గల్లీ న్యూస్ నుంచి ఢిల్లీ న్యూస్ దాకా, అమలాపురం నుంచి అమెరికా దాకా వైరల్ అయ్యే ప్రతి వార్తను ప్రతి నిమిషం మీ భాషలోనే మీ ముందుంచుతాం. మరింత వివరాల కోసం మా ఆదాన్ మొబైల్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. I ordered Maggi because, hey, Maggi is always a favorite. కానీ నాకు అక్కడ స్నాక్స్ అక్కడ వాళ్ళు ఆఫర్ చేసే మెన్యూ ఎందుకో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. ఫాస్ట్ ఫుడ్ లవర్స్ ఇక్కడికి ఖచ్చితంగా రావాలి. అండ్ మసాలా అయితే అసలు గుమ్మగుమ్మలాడుతుంది. హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఆదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్. ఇవాళ మనం అయ్యప్ప సొసైటీలో రెయిన్బో ఈట్ స్ట్రీట్ అనే ఒక ఫుడ్ కోర్ట్కి వచ్చాం. ఇక్కడ అబౌట్ 10 డిఫరెంట్ చిన్న స్టోర్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఫ్రాంచైజెస్. అన్ని కుజిన్స్ ఫుడ్ ఇక్కడ దొరుకుతుందట. ఫ్రమ్ హైదరాబాదీ బిర్యానీ టు వెరీ క్రియేటివ్ సమోసాస్. దెర్ ఇస్ షవర్మా అండ్ చైనీస్ దొరుకుతుంది, సమ్ రోల్స్, ఏమో చాలా ఉన్నాయి. లెట్స్ గో చెక్ దిస్ ప్లేస్ అవుట్. సో ఇక్కడ సమోసా హ్యాపీ స్నాకింగ్ అని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సమోసాస్ అండ్ కార్న్ కప్స్, బెవరేజెస్ కూడా ఉన్నాయి, ఫ్రైస్, సమ్ రోల్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో ఫాస్ట్ ఫుడ్. దెన్ మనకి పూరీ వరల్డ్ అని పూరీస్ అండ్ టిఫిన్స్ కోసం సెంటర్ ఉంది. దెన్ వీ హ్యావ్ దోసా డిస్ట్రిక్ట్, కంప్లీట్ టిఫిన్స్, సౌత్ ఇండియన్ టిఫిన్స్, ఇడ్లీస్, వడాస్, దోసాస్, బజ్జీలు అన్నీ ఉన్నాయి. షాయాన్ హైదరాబాదీ బిర్యానీ స్పాట్. ఇక్కడ మనకి కబాబ్స్, బిర్యానీస్ అండ్ పంజాబీ కర్రీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ పులావ్ అండ్ మోర్, వేర్ అసలు వాళ్ళ మెనూ చూడడానికి కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ఐ విష్ ఐ కెన్ టేస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. షవర్మా, ఇక్కడ షవర్మా గురించి చాలా విన్నాను నేను. ఇందాక నాకు ఇక్కడ ఇద్దరు పరిచయం అయ్యారు, అసలు టాప్ క్లాస్ ఉంది అని చెప్పారు నాకు ఈ షవర్మా. ఐ ఓన్లీ విష్ నేను టేస్ట్ చేయగలిగే ఓపిక నాకు ఉంటే, స్పేస్ ఉండుంటే ఖచ్చితంగా తినేదాన్ని. ఇక్కడ మనకి రోల్ బేబీ రోల్ అని వీ హ్యావ్ ఫ్రాంకీస్ టైప్లో రోల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వీ హ్యావ్ ద చైనీస్ స్ట్రీట్ అండ్ ఈట్ అండ్ సిప్. జిమ్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి, బాడీ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి, హెల్త్ కాన్షియస్గా ఉన్న వాళ్ళకి దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేస్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఈ ప్లేస్కి అలా వస్తే చిల్ అయిపోతూ చాలా ఈజీగా, చాలా ఫ్రెండ్లీ ప్లేస్, వెరీ హిప్ అండ్ వెరీ నైస్ టు హ్యాంగ్ అవుట్. చిల్ అయిపోవడానికి యూ కెన్ కమ్ హియర్ ఆన్ అ ఫ్రైడే ఆర్ అ సాటర్డే ఈవినింగ్, ఆర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళే దారిలో కూడా జస్ట్ రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు యూ వాంట్ అ స్మాల్ బ్రేక్, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్కి 1 అవర్కి, అండ్ హ్యావ్ సమ్ క్విక్ బైట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్లేస్కి రావచ్చు. అ లాట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ హియర్. I'm waiting for the food. Let's see how it is. సో నేను మన
Eat and Sip nunchi and Chinese street nunchi I ordered some food. Eat and Sip nunchi I ordered sprouts. From the Chinese street I ordered Maggi because hey, Maggi is always a favorite. And this is chili chicken. ఇది చికెన్ మెజెస్టిక్ అట ఏదో వినడానికి బాగుంటుంది అని ఆర్డర్ చేశాను. లెట్స్ టేస్ట్. ఇక్కడ మనకి రెగ్యులర్ స్ప్రౌట్స్తో పాటు కార్న్ కూడా వేశారు, స్వీట్ కార్న్ కూడా వేశారు దీనిలో. అండ్ కొంచెం ఉప్పు, మిరియాల పొడి అండ్ చాలా లైట్గా నిమ్మకాయ పిండి, మన రెగ్యులర్ స్ప్రౌట్స్ ఇంట్లో చేసుకుంటున్నట్టే. ఇది దేర్ సీతాఫల్ జ్యూస్, సీజనల్ డిలైట్. ఆహా, ప్యూర్ సీతాఫల్ పల్ప్, చాలా బాగుంది జ్యూస్. హే, చికెన్ మెజెస్టిక్. మంచి కారం కారంగా, ఫుల్ చైనీస్ సాస్. చాలా బాగుంది ఇది. కాకపోతే కొంచెం గ్రేవీ టైప్లో ఉంది. ఇట్స్ అ లిటిల్ వెట్. వావ్, ఇట్స్ వెరీ టేస్టీ. నెక్స్ట్ మన చిల్లీ చికెన్. ఇది చికెన్ మెజెస్టిక్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా డ్రైగా ఉంది చూడ్డానికి, బట్ ఫుల్లీ డ్రెస్డ్. వావ్, దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది టేస్ట్లో. ఫాస్ట్ ఫుడ్ లవర్స్ ఇక్కడికి ఖచ్చితంగా రావాలి. కారం కారంగా ఇవన్నీ తింటున్నప్పుడు టు కంపెనీ ఫ్రెష్ లైమ్ సోడా. థ్యాంక్ గాడ్. లక్కీలీ దీనిలో స్వీట్ లేదు. ఇట్స్ జస్ట్ కొంచెం నిమ్మకాయ అండ్ ప్లెయిన్ సోడా. నౌ మ్యాగీ తిందాం. Oh yes. ఓకే, వీళ్ళు ఇందాక తీసుకొచ్చి పెట్టారు, సో కొంచెం అది ముద్ద ముద్దగా అయిపోయింది. బట్ ఇది రెగ్యులర్ మ్యాగీలా లేదు, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది మసాలాలో. వీళ్ళ మసాలాస్ కూడా వేస్తున్నట్టున్నారు. టేస్ట్ బాగుంది. సో ఇక్కడ ఈట్ అండ్ సిప్ అండ్ చైనీస్ స్ట్రీట్కి ఇన్ఛార్జ్ మిస్టర్ రమేష్. సో ఈ ఈట్ అండ్ సిప్ ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ కోర్ట్లో నాకు ఇప్పటిదాకా నేను చూసిన వాటిలో అన్ని ఫాస్ట్ ఫుడ్ అండ్ చాలా వరకు హై క్యాలరీ ఫుడ్ అలా ఉంది. మీకు ఈట్ అండ్ సిప్ అని వై డిడ్ యూ, అంటే ఇక్కడ మీరు అది పెట్టడానికి కారణం? యాక్చువల్లీ మనకి ఐటీ కంపెనీస్లో యాక్చువల్లీ 15 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో 15 బ్రాంచెస్లో మనకి 3000 ప్లస్ మనకి హ్యాపీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. సో మనం ఏం చేసామంటే ఓన్లీ ఐటీ కంపెనీలో కాకుండా మనం బయట కూడా పెట్టాలని చెప్పేసి కాన్సెప్ట్తో మెయిన్లీ ఇప్పుడు మొత్తం ఆయిల్ ఫుడ్స్ దీనివల్ల డైట్ కొంచెం మెయింటైన్ చేస్తున్నారు బాగా. సో దానివల్ల మేము ఏం చేసామంటే కాంబోస్ టైప్లో, సో జిమ్ వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అయ్యేటట్టు, సో ఆ విధంగా మేము మెనూస్ తెచ్చాము. సో ఇక్కడ కూడా మాకు సేల్ చాలా బాగా నడుస్తుంది. సో దట్స్ యాక్చువల్లీ మన దగ్గర సీజన్లీ కూడా ఫుడ్స్ దొరుకుతాయి. నో ఆయిల్ ఫుడ్స్, ఓన్లీ లైవ్ ఫుడ్స్, మొత్తం లైవ్ జ్యూసెస్. సో ఇలా కొత్త మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ బయట.
ఓకే, సో ఇక్కడ మెయిన్ కోర్స్కి షాయాన్ అని ఒక హైదరాబాదీ ప్లేస్, నార్త్ ఇండియన్ అండ్ పంజాబీ ఫుడ్ కూడా దొరుకుతుంది. బట్ హైదరాబాదీ బిర్యానీ ఇస్ అసలు చాలా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పారు నాకు ఇక్కడ. సో నేను అది ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. యాజ్ యూజువల్ ద కాంబో, దానికి రైతా అండ్ సాలన్ ఇచ్చాడు. అసలు ఈ చికెన్ బిర్యానీ ఫ్లేవర్ అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తుంటే నాకు ఇక్కడ దాకా స్మెల్ వస్తూ ఉండింది. అసలు చికెన్ ఎంత చక్కగా కుక్ అయింది, మై గాడ్, అసలు సో టెండర్, ఇంత సాఫ్ట్గా కుక్ అయింది. అండ్ మసాలా అయితే అసలు గుమగుమలాడుతుంది. స్పైసీగా లేదు, చాలా కారంగా లేదు, అలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్స్ ఫంటాస్టిక్. నిజం చెప్పింది, ఇక్కడికి వస్తే బిర్యానీ ఖచ్చితంగా తినాలి. దీంతో పాటు గ్రీన్ చట్నీ ఉంది. స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది. మామూలుగా కబాబ్ అంటే అన్ని చోట్ల చికెన్ టిక్కా కామన్గా తింటుంటాం. సో ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్గా టేస్ట్ చేద్దామని అఫ్ఘానీ కబాబ్ అంటేనే ఆర్డర్ చేశాను. వావ్, వీళ్ళ దగ్గర చికెన్ మంచిగా చాలా టెండర్గా కుక్ అవుతుంది. సాఫ్ట్గా, ఈజీగా తినవచ్చు. ఇది కూడా చాలా మైల్డ్ స్పైస్ లెవెల్స్లో ఉంది. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. సో నేను మన ఇక్కడ సమోసా అనే ప్లేస్ నుంచి, ఎందుకంటే నాకు అక్కడ స్నాక్స్, అక్కడ వాళ్ళు ఆఫర్ చేసే మెన్యూ ఎందుకో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. అక్కడ నుంచి నేను ఒక కార్న్ సమోసా, కొబ్బరి సమోసా అండ్ చాక్లెట్ రోల్స్ విత్ ఐస్ క్రీమ్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. కార్న్ సమోసా బికాజ్ నాకు బేసిక్లీ ఇష్టం, అండ్ అక్కడ ఆల్రెడీ చాలా నాన్ వెజ్ తినేసాను నేను. సో నెక్స్ట్ నేను తినబోయేది కోకోనట్ సమోసా. సో ఇది కోకోనట్ సమోసా, దీన్ని స్వీట్గా చేస్తారు. ఇట్స్ సర్వ్డ్ విత్ హనీ, పైన ఒక లేయర్ ఆఫ్ హనీ అలా వేసి ఇచ్చారు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో కోకోనట్ రవ వేసి మన కజ్జికాయ టేస్ట్ ఉంది, కానీ హనీతో చాలా బాగుంది. నేను ఎప్పుడు వాటిని హనీతో తిన్నది లేదు. ఇంకా సమోసాస్ మాత్రం చాలా క్రిస్పీ ఉన్నాయండి, ఎలా చేస్తున్నారో తెలియదు. సో ఇది వీళ్ళ చాక్లెట్ రోల్స్ అండ్ ఐస్ క్రీమ్. చూడ్డానికి చిన్న చిన్న స్ప్రింగ్ రోల్స్లా ఉన్నాయి, చాక్లెట్ సాస్ వేసి పైన వానిలా ఐస్ క్రీమ్తో ఇచ్చారు. ఓ గాడ్, ఓ ఎస్ ఫర్ ది ఐస్ క్రీమ్.
సాస్ ఎంత రుచిగా ఉంది చూడండి. సో ఇక్కడున్న కొంతమందితో మాట్లాడదాం. హలో సార్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? Hello, I'm Navyamsh. So I basically work in a IT company out here in High Tech City. So every day I travel on this road. So 2 months ago I've seen this drive-in. So I just want to jump into this and want to try. This is actually my 5th time here. So first I'm a vegetarian. Actually this shawarma has been opened very recently and it's scrumptious. So I just want to try it out and break my rules out. I just by choice and by nature also I'm a vegetarian. But then looking at that, I want to try it once. Breaking all my rules away. And also I've been to this dosa point. It's craziest dosa that I can find out here. Hello ma'am, what's your name? Hi, I'm Kashika and I'm one of the coziest person who loves the shawarma, especially the chicken shawarma. So I usually went to the shawarma spots right in Secunderabad and everywhere, but on this way, especially in Madhapur or close to Madhapur, I've never been. And this is the first time being here in this Rainbow Street, Eat Street. And the Turkish shawarma, which they've started recently, that's the authentic and the amazing shawarma I ever had. సో అది ఈట్ స్ట్రీట్, రెయిన్బో ఈట్ స్ట్రీట్ అండి. తప్పకుండా వచ్చి చూడండి ఈ ప్లేస్ని. చాలా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. చాలా తినచ్చు, చాలా వెరైటీస్ తినచ్చు. అండ్ అ వెరీ కూల్ ప్లేస్ టు హ్యాంగ్ అవుట్ ఇన్. ఈవినింగ్స్లో వస్తే చక్కగా ఈ లైట్స్ కూడా ఇలా కంప్లీట్గా లైట్ అయ్యి అదో మంచి పిక్నిక్ స్పాట్ ఉంది. చాలా బాగుంది. ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ థింగ్. సో లాంగ్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.